Right. So this one, the the word salary comes from the Latin salarium, meaning an allowance or stipend, which was used. It's related to salt. That's the point. Okay. So the Roman soldiers during the Roman Empire were paid with salt. Salt money. Were paid with money in order to buy salt. Um, Now, as a parallel, in I wrote this, and the AI remembered. The viral video features Dr. Patrick Moore, a GMO advocate. If you don't know what GMO stands for, it's an acronym that stands for genetically modified. Refusing to drink Roundup, glyphosate. It's the main chemical Roundup, the pesticide is composed of. After claiming it was safe for humans. During a 2015 interview with French station Canal Plus, Moore stated you can drink a whole quart of it and it won't hurt you. But when offered a glass, he replied, I'm not stupid and I'm not an idiot, before abruptly ending the interview. So he refused after claiming Roundup is safe to drink, and staying on Channel Plus, you can drink a whole quart of it and it won't hurt you. It refused to drink the. I think a quart is a quantity that's smaller than a glass. He said a whole quart, and he refused to drink a glass. And he said, "I'm not stupid. He's not an idiot." Yeah, this guy's got stuff to do with the ties of Patrick Moore to Monsanto. This has to do with Monsanto, GMOs, and pesticides. Uh, I'm not gonna look into this right now. I wanted to say if it admits it, but says it has no formal employment or paid lobbying. But this guy is definitely tied to Monsanto, okay? Because these guys are known for population poisoning the food supply, and then you wake up with not necessarily uh, your your direct food supply, because maybe you got a good food provisioner, but maybe your house is near a field, or that's used to for agricultural purposes, and on that field they used Monsanto pesticides. And say you have a water fountain that you dug on your property, and they're using those pesticides on your around your property, and the Monsanto liquids, similar to Roundup, will get into the ground, poison the soil, and get into your water source, and they poison your water supply, and then you wake up with the kidney failure, or God knows what other disease. Um, yeah, so similar to this, in Romania, we recently had Salina Pride. It's a salt mine. Uh, it was a disaster. Like the floodings from 25th to 2025 uh, flooded the galleries, doing leading to, like, it's not just the salt mine, the surrounding houses, the whole area, the whole, I don't know if it's a village or a small town, but this whole area, this Pride is an area. It's not just the name of a salt mine. So this whole area was affected, and people lost their houses. Many of them had, like, small cabins where tourists can uh, uh, stay for the night, and those cabins were ruined. The salt mine was also ruined. So they want, from what I understand, it has been an intention disaster caused by with the HARP weapon program, which is not accessed only by certain governments, certain individuals, but which claim that
shut down the heart program. You know, maybe they did, and someone else took control over that program and turned it back on without other officials knowing that it's turned on. So that this flooding of the Prade salt mine in 2025, which, as you can see, this is recorded in, wait, this is recorded in 2026 right now. Okay, so this is relatively recent. Okay, um, was an intentional disaster because they want to poison, similar to the way Monsanto and this guy are trying to poison humans with the Roundup glyphosate, and not just glyphosate, similar to in the way Monsanto is trying to poison the food supply, and not just the food supply. Um, these guys that caused the salt mine disaster want to provide you with the poisoned salt, because you have natural salt which comes directly from the salt mine and does not contain iodine, you know, because iodine salt is bad for you. It makes you fat. You retain iodine. You should have a bit of iodine in your system. But for example, nuts, let me show you a picture about which nuts I'm referring to. Uh, like the ones in Chippendale, if you remember those. These nuts. So, these contain a bit of iodine. Okay, you don't need iodine salt, and these nuts are healthy for you. You know, they're good for you. Iodine salt is not good for you. On the other hand, you know, you are supposed to have a bit of iodine in your system, but not you're not supposed to administer it through iodine salt. So what people like me used to do, I don't know what I'm gonna do from now on, because the Prade salt mine is ruined, and they're saying, no, we have different salt mines, we can provide you with salt from those salt mines, it's okay. um, you don't know anything about the other salt mines. I mean, you used to, but now, because of the masses trying to educate themselves and not really trusting mainstream sources, they're trying to poison all that's supposed to be bio food, you know, because you had that bio label on some certain packages, like tomatoes or bananas. They're like a bit more expensive because they're natural. They're supposed to be grown without the pesticides. Um, so now you're not, you don't know, this is supposed to be like, you got a packaging in the shop, in the store that's supposed to be the naturistic store. We call it magazinul naturist in Romania. And they sell like herbal teas. Um, Sometimes you find cocoa seeds, cocoa beans, you know, and also you should be able to find packages with salt from salt mines and not iodine salt, you know, because iodine salt is generally found in supermarket chains and in general stores, in like quickie marts and stuff like that. And the salt from the salina, from the salt mine, can usually be found in these naturistic stores I just mentioned. But you will not be able to tell anymore. I mean, you could barely tell before if it was salt from the salina or from the salt mine or not. But now, after this intentional disaster, because it's not a natural disaster, that's the thing. As I said, they used the HARP weapon to produce it. Uh, they used it to specifically, they knew what they were doing over there. They wanted to destroy that salt mine. You know, that's the thing. To have less places where people can supply themselves with salt. You know, so they monopolize the market, poison certain aspects of the salt delivery, and keep the good salt for themselves, for this small group of I don't know if it's small, I don't know how big it is, to be honest, because I'm starting to lose trust in anyone. You know, I'm like, hello, hello. I'm still gonna watch my back after I say hello and walk past you. You know,
stuff like that. So yeah, just because it says salt from the salt mine on the packaging, it doesn't mean it's true. As I showed you earlier, like not earlier, but in the past days, if you've watched the series, because I got a playlist entitled uh, "Conspiracy of Poisoning the Cocoa Powder." If you watch this series of videos, you understand what I'm talking about, because they changed the packaging for this cocoa brand. Okay, the color of the cocoa powder differs. The cocoa powder from the new boxes is darker, which means I compared it before, and I told you, like in the videos before they changed the packaging, I told you if they add potassium hydroxide, potassium carbonate, arsenic, shit like that, is gonna darken the cocoa powder. It's gonna change its colors. And sometimes they add more than just these three I just mentioned. The thing is, on the box, on the label, at the ingredients list, you don't have some brands used to have, like in Penny Market. If you know Penny Market, they used to write, I don't know if they still do because I haven't been to Penny Market in a long time. On the label, it has potassium hydroxide, potassium carbonate written on it. So I avoided buying that stuff. I appreciate the fact that they were sincere about what the product, about the fact that that product contained it. The thing is, they also add other stuff to it that you're not aware of. And as I mentioned, these boxes don't have uh, the words potassium hydroxide and potassium carbonate on the box. They should. At the ingredients, it says uh, cocoa powder 100%. Let me get the box. So this was, can you see this? So this is like the old box. This is a new packaging. Now the old packaging has a new. So the small box has the same brown color on top of the box. Is not yellow anymore. And as I said in the that video series, they're trying to say, no, this is the counterfeit cocoa powder. Nothing's wrong. And that guy that helped poison the cocoa supply, was put in prison, and then he was let out of prison because he was let to choose a lawyer. And that lawyer, that's a Polish mafia guy, came and got him out of prison, pulled a few strings with the mafia that was not in prison yet, because they would have probably reached him. This is mainly commercialized by in the Kaufland supermarket chain, which is owned by Schwarz Group, which owns it's a corporation that owns loads, not big corporations, because Kaufland is not a big corporation, but Schwarz Group owns Lidl supermarket, Kaufland supermarket. I think it's got ties to Henkel Group. If you heard of Henkel Group, like the Henkel, the family company, that's how that was their logo. So, as I was saying, in the ingredients list, it says ingredients: cocoa powder with reduced fat content, 10 to 12%. Product may contain milk. Uh, Place of provenience for cocoa powder: from the Union and outside of the European Union. And then it has the preparation suggestion for preparation. I don't know if the resolution for this is good enough. Is this? I'm gonna. So over here on top is for in English. All right. I hope you won't see pixels, and the bottom is Romanian, right? This one should be, you should be seeing English here and Romanian here. And on the old box is, so this one has the potassium hydroxide, potassium carbonate, and arsenic in it. Okay, this one I still have a bit of cocoa powder. I'm gonna save this as a museum piece, because Kent Hovind, I've seen, also has. He said he didn't show it on camera, but he said it. He's got like a pickle jar with a petrified pickle, to show that how easily stuff can get petrified during a flood.
because he mentioned petrified trees that were left after the flood, and petrified trees that are still underneath the water, like fir trees, coniferous, that are sunk and they're petrified. And he mentioned that it doesn't take a long time for them to get petrified. So yeah, I'm gonna keep this as well as a museum piece, as Ken Coven keeps that petrified pickle jar, like petrified pickle inside the pickle jar. And this is the same ingredient list, right? It says English on top, Romanian over here. Okay, so this one doesn't have it. Okay, I actually had a good taste from this cocoa powder before they changed the label, before they started poisoning it. And as I said, they're gonna do the same with the salt. Okay, that's why they caused that disaster at the salt mine. So they poison the salt packaging in case you avoid uh, buying iodine salt, which you should be avoiding iodine salt. They want to say, no, it's healthy. No, yeah, no, the vaccine is healthy. Victor's crazy because he's unvaccinated. We got to vaccinate him by force. No, fuck them. So, as I was saying, they want to poison that salt package that claims to be coming from the salt mine and is pure from the salt mine. You got to be very cautious with where you buy salt from. I don't know how to tell you to test it because I'm not a fucking chemist. You got to stay vigilant. I got my intel from get my intel from certain sources I trust. Maybe you trust me, maybe you don't. That's your business. Okay. Um, yeah, I just wanted to tell you. So I told you about the Monsanto thing. You probably knew about the guy refusing to drink the Roundup glass, which was obvious. Like he was obviously trying to poison people. You probably heard about Monsanto poisoning people. The thing is, Monsanto, in the same way they're transporting stolen vehicles through that car tunnel, in the same way they're doing secret laws behind the curtain. They might be poisoning us like in Europe, because in Europe Monsanto has been banned, but since Ursula von der Leyen approved the worm larva in the food, like 4 grams per 100 grams, 4 grams of worms per 100 grams of food approved in food. Now they're so she made that shit legal. Who knows what else is going on that they either made legal without us knowing, or they're doing it anyways without us knowing, such as having Monsanto infesting our food supply without us knowing. You know what I'm saying? Because Monsanto might be, I'm sure they're trying to stretch if they haven't stretched already in Europe. They probably did stretch already in Europe, and they're probably already poisoning our vegetables, cereal, seeds, stuff like that, without us knowing. Um that's why it's good to have like homegrown, have try and have a garden if possible. If not, you have a few websites online. I'm not going to list them right now, with edible plants you can find in the wild. They might not taste great, but at the same time, keep in mind, we as humans kept modifying the food, and we aren't living as long as Noah lived, for example, or as his father, or his father, or his father before him. They lived considerably more than how long humans live nowadays. One of the reasons for that, besides the fact that people are sinning a lot more, is the fact that we keep modifying the food. We want it to taste good. Medicine doesn't always taste good, and poison might taste good and might not taste good depending on it. The thing is, you can make a poison taste good. I'm guessing, and you cannot realize it's poison. Having too much of something, like having too much sugar, is probably gonna poison you. Drinking too much water at once is gonna poison you. So you got. That's why you gotta drink. I don't know. I don't know how much water to tell you to drink. Just don't exaggerate with that sips quantity.
you're thirsty, maybe you should just take the water for a walk in your mouth. Just move it from one side of the mouth to other to hydrate your mouth, because maybe your mouth and your brain are the parts of your body dehydrated and not your stomach. And uh, maybe your lips are dry and not your stomach. So yeah, is there anything else I wanted to add? Also, yeah, you know about fluoride water and shit like that. You gotta avoid it. You gotta try and get like the spring water that's not, and maybe try and filter it if possible. You got this guy I mentioned, the websites where you can find the list of edible plants, and there are more. Like I didn't show you which website, but there's loads of people showing you edible plants online. Um, which you can go and forage. Uh, sir, these are just a few examples: blackberries, elderberry, blueberries. These are just a few examples. And keep in mind, it's summer, so blueberries should be on the way. If you know, like, but if you go for a hike searching for blueberries, be cautious. Take care for bears, wolves. Got get and gypsies, because gypsies also go gathering berries, and then they sell them at the street corner. Maybe they sprinkle some Monsanto on top of those berries, before selling them to you, uh, and you pay them for it. So yeah, these are not the only edible plants. There are more of them. I said, like, you can eat leaves from certain plants, and I'm not talking about salad. I wanted to say something else regarding so plants water. There was something else in the same. I don't know where to tell you to go mine for salt. Unfortunately, I told you, gotta be cautious, but maybe just renounce salt, because either way, too much salt is good for the brain. It is a metal, but too much of it, from what I remember, gives you heart problem. Yeah, so keep in mind iodine, salt, dangers. Maybe this is gonna he's gonna tell us some truths. Thyroid dysfunction from iodine salt, hypothyroid, potentially thyroid, papillary cancer, individual with pre-existing thyroid conditions, wire moderate key consideration. That's all it gives you. It just not if you eat too much of this, it's gonna give you not just thyroid problems, it's gonna cause loads of other problems. During the communist period in Romania, that Ceausescu dictator, that it is said to have been executed on national television, together with his wife. He made a study, like the communists made a study comparing the Romanian population with the population from India, and they observed that a dude from India has more iodine in his body than a dude from Romania, for example. So they started adding iodine into the salt, but the way the guys from India get iodine in their system is not through iodine salt. Okay, now that's the difference. So biochemistry and chemistry are somewhat related, but biochemistry has something to do, like, if you heard of biophotons, a plant grows in the sun, it gets those biophotons, and you eat those, because, for example, tomatoes contain copper, and you eat the tomato for the copper in it, for example, and you get that nutrient from the copper, but you don't eat the because it's a bio it's bio copper, let's call it that way, because it's coming from a plant. You're not going to start eating copper wire in the hopes that your body is going to digest it, you know if it should make sense to you. So don't eat copper wire. Okay. And try and make parallels from what I'm saying to other domains. Now, about that thing I wanted to say and I forgot. So I mentioned
the iodine salt, the foraging, the water supply, because you got to be careful not to drink. And nowadays, if you buy supermarket water, in the same way, yeah, they might stop adding fluoride to the label. You don't know. It says you don't see fluoride at the chemical analysis on the water that should be written on the label. That doesn't mean fluoride is not in that label. Similar to the way they're not mentioning potassium hydroxide, potassium carbonate, and stuff like that on the cocoa box, although it's in it. In the same way, you don't know that which fruits and vegetable cereals have been poisoned by Monsanto, and you might be eating them. Like lentils, for example. I like lentils, linte. That's the word for lentils in Romanian. And they're a healthy source. King David used to eat a few lentils when he was in the wilderness, hiding from King Saul that was trying to murder him. And The thing is, lentil, from what I understand, actually is poisoned by Monsanto. That's being sold in the little supermarket. You know, so I try not to eat too much of it. I, because you don't know which one's poisoned and which one isn't. This supermarket, this one. Oh, you got it in the U.S. as well. It says Lidl U.S. Okay. Uh, So this supermarket is owned by the Schwartz Group that I mentioned, has been infiltrated by gypsies, and maybe some of them are taken hostage. The Schwartz Group, as I said, also owns Kaufland and several other supermarket chains, like small stores, maybe not necessarily supermarket chains, and also other businesses. It's a similar situation to that BlackRock corporation I mentioned yesterday, or other corporations similar to it. Uh, yeah, sorry, this was little. I think that's it. The salt was the main purpose, and Monsanto thing. That was the topic of this video. Yeah, so just because the salt says it's from the salt mine, it doesn't mean it's not poisoned. You don't know if the packaging is true or not, the label. Ok? Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah. Bine, deci acum în română, dacă ai văzut filmul ăla, poate ai ști de filmul ăsta, a fost viral la un moment dat, a fost un viral video cu, nici nu știam că așa îl cheamă pe ăsta și nici nu știu de ce îi spune doctor, știi, adică asta e faza, tu ai un titlu de doctor, frate, și în fine, GMO Advocate înseamnă că susține organismele modificate genetic, cum ar fi plante modificate genetic, știi, stropite cu pesticide, și nu doar asta, ci și pui gen apicola Bacău sau cine știe ce, Gina Vidor, tot felul de crescătorii, ferme de bovine sau păsări care sunt crescute cu steroizi sau cine știe ce chestii ca să crească mai repede, să fie duși la tăiere mai repede, știi? Și sunt eventual crescuți cu plante modificate genetic. Adică să zicem că nu mănânci tu direct, am uitat să zic asta în engleză, să zicem că nu mănânci tu direct planta modificată genetic, poate mănânci un pui care este crescut cu mălai provenit din porumb modificat genetic, crescut cu pesticide de la Monsanto. Da? Tipul ăsta, în interviu, în 2015 zic ăștia că era interviu, eu mi-am că a avut loc mai de mult interviu, adică nu știu, frate, dacă în 2015, în fine, o fi ceva similar sau poate îl face ăsta robotul să pară mai recent, dar se întâmplă fix chestia asta în filmul de care mi-amintesc. Apare unul, nu știu dacă așa îl cheamă pe ăla, nu știu de ce are titlul de doctor, și susține GMOs și spune că Roundup, dacă nu știi, este un pesticid care conține și glifosfat, care este o chimicală care ți rămâne în rinichi permanent, gen este ca forever chemicals alea de pe unii plasturi, chiar medicinali unii dintre ei, știi, și te trezești cu chimicalele alea otrăvit pentru totdeauna și nu mai știi cum să te detoxifici de ele. Glifosfatul este un pesticid foarte periculos și este unul din ingredientele din ăsta. Nu știu dacă este Roundup, fiindcă putea să spună că vinde, dacă era doar glyphosate ăsta în produsul ăsta,
se numea direct glifosat marca nu știu cum, știi, nu-i zicea Roundup. Deci sunt destul de convins că în afară de glifosat, Roundup ăsta, pesticidul ăsta mai conține și alte chestii. Și a zis că este sigur, este bun pentru oameni. Știi, a zis că e în siguranță pentru oameni. Safe for humans înseamnă că nu pățești nimic dacă îl folosești. Și ăsta e citatul lui din filmul respectiv și pe Canal Plus s-a întâmplat în 2015. Ok, de asta ce mi-amintesc eu. Deci și pe Canal Plus se pare că a apărut într-un interviu similar și i-au mai luat un interviu, dar nu în Franța. Aia, că vorbea în engleză, frate. Știi, și a zis fix chestiile astea. I'm not stupid, I'm not an idiot. Știi, că i-au dat, el a zis că poți să bei un quart. Nu știu ce cantitate are un quart. Un quart înseamnă un litru aproape, 0,94 litri. Da, deci e aproape un litru. Deci a zis că poți să bei aproximativ un litru, aproape un litru, fără să pățești nimic. Da? And it won't hurt you. Da? Și nu-ți va face rău. Și când i-a oferit un pahar, ceea ce un pahar este mai puțin de un litru, da? A răspuns că nu e prost și nu este un idiot. După care, abrupt, s-a terminat interviul, fiindcă a plecat. Adică, na. El a întrerupt interviul. Da, before abruptly, deci din contextul ăsta se înțelege că el a întrerupt interviul. Unii dintre noi probabil ar trebui să-și amintească, știi, chestia asta, că a fost, cum să zici, viral video, știi, aia a fost viral. Și în Europa s-a interzis Monsanto la vremea respectivă. Unii dintre noi au auzit de dezastrul de la Salina Pride, da? Care unii dintre noi nu știu, nu este un dezastru natural, nu a venit ploaia așa întâmplător peste Salina Pride ca să închidă definitiv și să inunde galeriile Salinii, să o facă neutilizabilă. Da? A fost ceva intenționat, fiindcă nu a distrus doar Salina, au distrus și pensiuni, casele oamenilor de rând care locuiau acolo, știi, zona cam distrusă. Și după aia că apa sărată a contaminat râurile Corund și Tâmva, deci nu doar, și râuri de apă dulce au fost contaminate de dezastrul la Salina Pride, care, cum am spus, nu a fost un dezastru natural. Arma HARP, că au spus de la guvern că i-au dat shutdown. Da? Was officially shut down by the US Air Force în 2014. În 2014 au zis forțele aeriene americane că au închis programul HARP de modificare al vremii. Știi care e faza? Că din 2014 până în 2026 sunt 12 ani. Cine știe dacă l-au închis cu de-a binelea, știi? Poate ei l-au închis cu adevărat, poate US Air Force l-a închis programul HARP de modificare a vremii și după aia au venit alții, i-or fi asasinat pe ăștia și cei prieteni și restul din guvernul american or fi rămas cu impresia că este oprit programul HARP, dar cei care aveau acces la butonul de pornire și oprire ale facilităților l-or fi pornit iar pe sub mânecă fără să anunțe oficial pentru a-l folosi în anumite scopuri. Sunt mai multe locații unde astfel de ferme de stâlpi din ăștia pentru direcționarea norilor și norii funcționează relativ, se mișcă cum bate vântul, cum să spun, vântul când bate, știi, aerul generează o forță de frecare, forța de frecare generează electroni, știi ce spun, și ambele suprafețe, mai mult sau mai puțin, se încarcă cu electroni. Dacă ți amintești de experimentul acela micuț de electricitate statică, când rupi o hârtie în mai multe bucățele și după aia îți freci o riglă de păr, de plastic, eventual, sau din cine știe ce material, nu știu dacă din toate materialele funcționează. Eu am văzut unul cu o riglă de plastic și după aia apropii rigla de bucățelele de hârtie și plasticul atrage hârtia prin electricitatea statică, o face puțin să plutească, să se ridice de pe masă, de pe suprafața pe care sunt așezate bucățile de hârtie. În același fel, chestiile astea, fermele astea care sunt amplasate în mai multe locuri, îți direcționează norii în anumite direcții. Nu neapărat în ceva similar, să nu zic identic
cu faza cu rigla și cu bucățile de hârtie. N-am mai menționat asta cu electricitatea statică, exemplu de electricitate statică în partea din engleză. În fine, revenind la subiect, dezastrul de la Salina Pride a fost unul intenționat, cauzat de unii care au pornit programul HARP sau au construit o fermă din asta HARP în altă zonă și au folosit-o și o folosesc în niște scopuri de genul ăsta. Fiindcă ei vor să o trăvească, de la Salina Pride, de exemplu, puteai să-ți cumperi sare fără iod, sare neiodată, fiindcă găsești în principiu în supermarket și Ceaușescu a făcut un studiu pe vremea comuniștilor să compare diferite grupuri din mai multe populații și au constatat că indienii au un conținut de iod în organism mai mare decât românii și așa că a început Ceaușescu să adauge iod în sare într-un mod chimic. Tu trebuie să-ți absorbi iodul în organism într-un mod natural, cum ar fi din nuci, unde sunt nucile noastre. Deci cum ar fi din nuci din astea, poți să-ți absorbi iodul în organism. Nu este bine de asemenea să plantezi anumite plante lângă un copac de nuc, fiindcă frunzele acestea și ele conțin iod și pot otrăvi solul, planta respectivă și să fii muncit degeaba, să o plantezi degeaba. Da? Deci nucile de genul ăsta sunt o sursă de iod. Nu este nevoie să mănânci tu sare iodată pentru a-ți lua aportul de iod necesar. Ok? Așa, continuând. Ceaușescu a otrăvit, în fine, nu neapărat a otrăvit, poate era foarte prost, că mulți zic că era un cizmar care a ajuns la conducerea României. Deci nu te-ar mira să fi fost credul, naiv și să fi crezut niște minciuni. Și poate de asta a adăugat iod într-un mod chimic în sare. Deci, după cum am zis, la Salina Pride, dezastru a fost cauzat intenționat, fiindcă vor să monopolizeze comerțul cu sare. Acum, într-o vreme găseai, adică ar trebui să găsești la magazinele naturiste sare de salină, sare din salină. Chiar uneori în unele magazine naturiste aveau o gamă de sare de salină, aveau de la Salina Pride, aveau de la Salina, stai așa, îmi stă pe limbă, am un lapsus. ...20 salină, așa, de la Turda, de la Slănic, știi, aia e faza. Și unele sunt închise, mă înțelegi? Nu sunt, pe unele le poți vizita, pe unele le puteai vizita, să faci un tur, fiindcă terapia cu aer de salină este bună, benefică plămânilor. Unii oameni se mai duc acolo în scopul ăsta. În fine, eu am fost acolo, nu m-a impresionat, nu mi-a lăsat o impresie așa, wow, să spun că da, aveam nevoie de chestia asta și mă simt mai bine. A fost, cum să spun, am văzut o galerie de tuneluri, o cavernă imensă sub pământ, știi? Și cum am zis, după ce au otrăvit, după ce au distrus Salina Pride intenționat cu inundațiile respective, folosind programul HARP, au început sau încearcă să otrăvească sarea de salină la pachet. Fiindcă, după cum am zis, nu știu dacă ai văzut în filmele, în seria asta de filme în care arăt cum s-a modificat nuanța culorii de cacao și nu mai apare, am menționat că dacă este mai închisă la culoare, nu are ingredientele alea pe listă. Da? La fel cum pe cutia asta nouă conține hidroxid de potasiu, carbonat de potasiu, arsenic, la fel și pungile de sare de salină care pretind a fi doar sare de salină, nu știi dacă mai conțin doar sare de salină. Fiindcă tu vrei o sare sănătoasă, nu vrei sare cu iod, să ți se lase gușe, să faci burtă, să se pună celulită, nu știu câte zone de care să te întrebi cum dracu mai scap de potrăvirea asta cu iod, știi? Excesul de iod, excesul de iod din sare iodată. Deci așa se traduce asta, din sare iodată. Mă înțelegi? Fiindcă poți să ai mai multe surse de iod când te hrănești pentru a-ți reface aportul de iod din organism. Da? Ca să nu ai deficiență de iod, sunt mai multe surse. Aici spune from, înseamnă de la. Deci excesul de iod din sare iodată poate duce la probleme cu tiroida. Da? Și în principiu se menționează doar glanda tiroidă aici. Mai are aici niște simptome. Unul dintre ele este comă.
Da? În fine, sunt convins că sunt chestii pe care nu le spune inteligența artificială aici și le ascunde legat de asta, că probabil cauzează mai multe probleme decât cu glanda tiroidă. Uh, Așa, și după aia Monsanto. După cum l-am menționat pe ăsta, care l-am căutat, stai, unde? Ăsta, cu Patrick Moore. În primul rând, nu știu de ce are ăsta titlul de doctor. Știi, asta e faza, că ajung la concluzia la ce sens are să mă mai duc la facultate. Fiindcă, na, acum poate are sens să te informezi din anumite surse, ideea e că te duci la o facultate și îți spune niște informații, cum ar fi vaccinatul este sănătos, știi? Și tu îl întrebi după aia, păi de ce conține mercur, aluminiu și nu știu ce e acest vaccin sau titaniu dacă este sănătos. Și spune, nu, că sunt adjuvanți, că ei de fapt și dă o carte legată plină de minciuni, bazată pe altă carte plină de minciuni, ca să te facă pe tine, tu nici nu știi dacă citești toată aia, știi, și te chinui să înțelegi toate minciunile alea, bazate pe alte minciuni, bazate pe alte minciuni, ca să minți tu după aia oamenii că este ok să-și injecteze aluminiu, mercur și titaniu în organism printr-un vaccin sau cine știe ce alte chestii conțin injecțiile alea. Așa, inteligența artificială neagă că Patrick Moore ăsta are legături cu Monsanto. Ideea este că Monsanto, la un moment dat, după ce a apărut ăsta, după ce a ajuns filmul ăsta viral, Monsanto a fost interzis în Europa. După cum am zis, în același fel în care nu-ți apar ingredientele alea pe cutia de cacao, cea nouă, fiindcă cutia a rămas teoretic la fel. I-au schimbat puțin ambalajul, doar că s-a schimbat culoarea pudrei de cacao. La fel și plantele pe care le mâncăm nu știm dacă nu sunt crescute în stil Monsanto, da, cu glifosfat, adică lintea pe care o mâncăm îmi dă foarte tare de bănuit. De exemplu, știi că e lintea aia la pachet verde pe care o cumperi de la Lidl, o să aduc curând un pachet sau poate am un pod pe aici. Lintea aia este un exemplu, de la Lidl o cumpăram și în fine găsești în mai multe locuri, dar ideea e că Lidl și Kaufland sunt deținute de Schwarz Group, care a fost infiltrat de țigani, da? Care încearcă să te otrăvească. Și își țin țiganii ăștia sursele bune, sursele fără neotrăvitoare de mâncare, de sare, de apă pentru ei, în timp ce încearcă să otrăvească restul populației. De aia am și menționat, în afara faptului că trebuie să fii vigilent în privința căror produse le cumperi din supermarket, legume, fructe, cereale, semințe, dacă le cumperi, ar fi indicat să ți le crești singur dacă poți sau să te duci la cules. Am menționat, unde am zis, că sunt, poți să-ți traduci, în fine, nu știu, acum trebuie să mai verific cât de bine funcționează Google Translate, fiindcă dă kicks, am văzut că cam dă kicks de multe ori. Adică dă erori, nu neapărat că dă erori, sunt niște traduceri eronate și nu știu dacă sunt intenționate de robot sau sunt intenționate de unul care amenință robotul. Probabil este a doua variantă și îl face să traducă greșit. Poți scrie plante comestibile sălbatice. Uite că e și un PDF, uite e și o carte, zice asta, pe script, știi, în fine, nu am, da, deci ideea este că poți să cauți asta, poți să cauți și în engleză chestia asta, sunt website-uri, sunt și pe YouTube multe filme și multe ăștia care ți arată tot felul de plante de care, de exemplu, eu am văzut multe plante de care nu știam că sunt comestibile și am înțeles că poți mănânci frunze de la multe chestii fără să ți se facă rău, într-un fel poți să ajungi să le distingi, în sensul să le identifici tu însuți, dar în fine este nu zic acum să te apuci să experimentezi, să mănânci orice plantă, orice frunză îți vine acolo, fiindcă sunt anumite plante pe care organismul tău nu este pregătit să le digere, doar fiindcă vezi o căprioară că a mâncat dintr-o ciupercă sau vezi că o ciupercă în pădure are puțin din pălăria ciupercii mâncat, din ea nu înseamnă că este comestibilă pentru tine, nu înseamnă că tu dacă mănânci ciuperca aia n-ai să pățești nimic, fiindcă a mâncat și o altă vietate, un alt animal care are un sistem digestiv diferit față de tine. Mai înțelegi? La fel și cu frunzele și cu fructele multor plante, nu știi care sunt otrăvitoare și care nu. Poți să te documentezi despre asta în funcție de ce te documentezi, să fii sigur că nu este o minciună locul de unde ți-ai luat informația. Uneori îi vezi pe ăștia pe video mâncând, de asta am menționat și sursele de YouTube,
fiindcă unii dintre ei îți arată grădinile lor proprii în care cresc altfel de plante, alții dintre ei se duc în pădure și le mănâncă direct în camere, pe camere, știi, rupe frunza din copac sau scoarța, știi, și începe să o mănânce, sau fructul anumitei plante. Da? Iar legat de sare, nu știu ce să spun. Adică sarea, ca și natriu, este un metal necesar în organism, îți este benefic, te ajută la creier, da, metalele în principiu conduc curentul electric, sunt conductoare de curent electric, dar să nu disperi, știi ce spun, dacă nu ai o sare, știi, acolo. Ideea e să fii vigilent ce cumperi și de unde. Dacă te pricepi la chimie, ți-aș recomanda dacă un pachet de sare care susține că este comercializat ca fiind sare de salină, fără iod, neiodată, și îți emană totuși un câmp electromagnetic dubios, vânzătorul sau produsul respectiv împachetat și te pricepi la chimie, poate ar fi o idee bună să faci un test de chimie cu produsul respectiv, să vezi dacă conține într-adevăr doar sare de salină sau mai conține și altceva pe lângă și au contaminat sarea respectivă. Da? Și nu doar cu sare. Poate și cu plantele ai putea să faci la fel, cele cumpărate din supermarket. Ca menționat lintea, de exemplu, da, cu glifosfat crescută cu Roundup, fiindcă Roundup-ul a fost interzis în Europa, dar cu clanul ăsta mafiot, tuneluri de mașini și chestii, îți otrăvesc ăștia sursa de mâncare de plante, câmpul agricol, fără să-ți dai seama, știi, șantajează pe fermieri, că auzi de tot felul de fermieri că s-a sinucis fermierul, că nu și-a primit fermierul ăla subvențiile de la stat, nu și-a primit nu știu care, știi, și fac fermierii, se adună fermierii și protestează că nu și-au primit subvențiile de la stat de nu știu câți ani, știi, și vin țigani și le cumpără marfa la preț de nimic, fiindcă nu are fermierul bani. Știi ce spun? El trebuie să ude pământul ca să crească plantele dacă nu vine ploaie, știi? Trebuie să aibă un sistem de irigație, chestii de genul ăsta, și unii dintre ei cedează și încep să folosească Monsanto pe plantele respective crescute pe câmp și după aia și ajunge planta respectivă otrăvită prin sistemul Monsanto. Da? Deci doar fiindcă Monsanto a fost interzis în Europa nu înseamnă că nu este folosit în mod ilegal de anumiți fermieri sau poate unii fermieri habar nu au că terenul lor agricol este infestat noaptea cu Monsanto. Știi că nu știu dacă stai tu cu o cameră de filmat asupra terenului tău agricol, știi, mai doarme și fermierul ăla. Că, na, ca și în Sfânta Scriptură, cum era pilda aia, a venit dușmanul în timpul nopții și a semănat neghină. Știi, dacă ți amintești pilda aia. Ok? Deci, rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia, Hua!